Miljonääri oli ajamassa kihlattuaan kotiin, kunnes näki raskaana olevan ex-vaimonsa ylittävän katua. Mercedes-Benzin ilmastointi oli seidadi tasinatiin astisin, Mikaloi kilman, keinokoisen ilmapiirin, joka oli jikase ristiriidassa kaupungin tukahduttavan kuuman iltapäivän kanssa. Julian Santarol todellinen kilmies I kuitenkaan tullut ilman veitsuudamista, vaan pukaskin istuimalta. Sion mahdotonta haivaksia Julian, yksinkertaisesti mahdotonta haivaksia. Sabrina Montesin Annie Vielsi Luxusotten Hermitaisen Hiljesuuden kuin huonosti teritedu veitsi. Sananhan naimnaman eda orkidoiden taidi alavalkoisia. Sitä putanvalkoista jonka näin bog novias leidisse I sitä matonta kermanverista sevia jonka sisista sunidaligatoi, kun taletko minua edes. Julian puristi nakverholtua ojspiria, kuns henin ristaisit muduavat valkoisiksi. Henin siniset silmanse jokka ilinse olivet kirkat ja tervet tyresioisa, nativet tilsulteavesinilte. Hintuijadi suran etinpain, keskistan liikentin loptaman punaisen valjan marin, mutta henin ajtuksensa olivet kokana. Hen oli paimassa peikassa, mustojensa sapukassa, hoda hen vierli ihe usimen. Hulan sinua Sabrina, hen vastasi monotnaisella robtimazella anele. Et cool minua, et koskan kuntel minua. Sabrina pyrekti istuimen kalis nakanarasi, ya soidi siatavesti sormalan henin kasvajan. Henin ranskalainen manicuren se oli verhitern. Henin koransa kimmeltelevet ciudadvasa oringan velasa, mutta henin kasvansa, vake objectivesti comet, olivet verestinet jacuvan tietimatermiiden ervistixin. Olim kodin viakin paisa viewden haste. Isinion kutsanat senatorida kansin velicieritis jotagia. Kaikin on oltava titleiste. Ja sinä seisat siinä sille hodajaisnamalla hota olet viljulit kukaja, etkir tajua kuinka onikas olet, Julian tunsi teravin kivan sadnessa percentilise migrinin joka alku jiskatea kilatansa valitustan ritmase, onikas, kile, milma näki sen nian. Julian Santaro, televistin tamagulai, mais joka oli kiminkertasnat amesutensa vimaisen viewden ekana menimila namasin itden mon vacutusvoltasemen pankirin titerin kansa. Si oli tidalinen peri tidalinen business mutta si tuntuilinkatais chumiolta. Vatem kukat Sabrina. Haiden assistant shini soidaman heti, Julian san iritan samatatolta enola tirekalala joka naidi toimavan, henin shekavihkalan. Kaisaiol vain kukasta Julian, kais on asanti stasi. Katso minua kun puhun sinol, hen tardui henin kesavartinsa yoiski kintansa kevisti nihin. Joskas minustatuntu eda ajtalat iha hente sida nelkista nardua. Naima lostu mudasi lejuaton paxas ilmasakuan hamu, Mariana. Temen viatoxin kultuan Julian jaredi heman kovman kuan oli tarpin, kun valat vaituavet pane sixi. Autopaisiti sujavasti, aristetinel capulaista malolta mutta Julianin sidin hakasi rajasti. Ella loida Sabrina henvaroidi civila anela joka and simiasta kurda asoidi tojatuntata. Piditilave viha, olin kiltanit sinua puhumasta meneziidstani. Si alit sina chuat henet nikahetkin hiljesudalasi hen kirkasi yedan verituxin humiata, chu nainen pedi sinua Julian. Hen oli miditern joka halusi vain rahasi yakiitos jumalal ya minal, eda avsit silmasi ajosa. Sinan pidiasi ala kiatolainen minal joka peve lemasi ekana. Sabranan anan sijansi vaimani kakazexi suranaxi. Ittikia Julianin milma capni ihtin tarkanas pastisin vaisman ikanan polarisidun lasan lepi. Lakin oli paisitinet. Humusaias faltan legitimian nekavia verita ilman, yasiele, paisitinaidinato gen velista pugteli, vestelin vara rokudin ya epitoivan sekaitixella, oli homo jonka Julian tunastasi jopa tidalisase paimidese. Eka paisiti kurjamalisti yamati. Si oli Mariana mutta I si Mariana jonka hen muisti valokuvista, joida hen se lidi lukatuna miliala halvasan. Jul Mariana oli pukitunat kirkisin verihin ya haimili hunida valizevelavita modella. Temenanen joka lidi katan, oli pukitunat kilnisin pusarun, permpia pavian enisin farkuhin ya mukvin matalapujasin kankian, jokka olivet tidelisia pitkin matkujin kevalian. Henin kastangenrskit, siliat ya kiltavet hiksensa oli vedidike tenerlisel. Sakuisel nutaral, ya rasatuxin hiki oli tartunat atsan. But a si mikasai Julian verin kilmanamian, I alat henin nekamisen se von si mida hen kanta. Rinasan vada matamasa nekavisti kilnisa bajanverisa sekingaskisa oli alemia. I iksi von kaksi. Pinianite kaksi pinta pete joiden pele oli ixinkertasia hadugia jok kalikuvat henin kirarisan askaladensa tadisa. Julian repiedi silmian agitalan, edis stressi si henet hallucinamon. Hen najasi etinpen melkin painin atsansa ojaspurian, yedan huumiat a sabranan hudat jotka tativit edalin makstaman. Mariana paisiti hetkexi keskakastol satexin vovojan painoa. Hen kayansi paitan tarkastoxin liakaneta. Secondin murdo asan orangonvelo valesi henin profilion.
Hen naidi upanilta, civila tamila silmanalusilla lay himalta qn henan pidiasi alla, yaharalta qn I meiselta joka joskas yeti atirian velian sodixine rahat riatemian. Mutta henan alessian oli terixiste arvkuda, sujleva voima joka setli henista qn nekamittern kulpi. I see voi alla Julian Kuiskasi. Henan anan sechili tukajudatuna mertunina. Sabrina humasi eda hen oli lakanut olmusta keskastellas yasurasi henan katsiton kadal. Mida sinatuijodet, hen kaisi havixivesti siristellan silmian. Chu kodit and nanan hernjamala teme kopunki pani koko ajan. He antvet kenet to hansa pukelish arjun velista kuriemian. Sana kodit and aswi julianin qn fiasinen lemades. Ol hilja hen san. Si iolet hudo si oli kilme tapava keski. Intixi mida juri sanate minol Julian. Hen I oditnat logica socialija normaja lekaneta heita sigitaja kaiki katosi. Vainchunanin yakaxi pinteolantoa joita hen canti selasin armatamen oringen ala olivet ol massa. Ajtelemata sunitelemeta Julian teki kesatematermen. Hen avasi ovid. Lucan metalinen naxatus kaiki auto sa. Julian valat vetuvet coda viriexi. Mides sinatit. Sabrin ani kohosi octavan en white isevite tinapini ya epiascula. Hen avasi oven, koppingen melu cirxi sisian, torvit mudorit hudat todalinen aleme, humus voltasi ilmastoiden katan, Julian olt kohulu, Sabrina husi iriten napata henin puvintakensa, tuli takesin hedi, mutta hen oli joel kona, hen in italializit nakikinget koskativet kumars faltia, hen yeti kulgitagen pulisen oven aki, yeti otan kanise. Hen yeti tidalisen, rikon nazen kirkuman hysteristi. Henin jalkansa likuvet itsistan juistatogen velise vestelen mudoripuria joka torvli ravakasti henel. Mariana, hen husi. Nimi perktui henin kirkstan rapian lepi vuosian hiljusuden ilpadinja valhaden. Si oli epitovenen hudo tana kigarilisida hoda hen itsiken I tasen immutenet. Noin 10 metron paisa nanen yeniti. Henin kahunsa yakasti qn alain, joka havatsi solistegen en qn si adas neki sida. Hen I cantonet hedi imperi. Hen kaida kesavartensa vovogen imperial sujalaxin haide yakia didi voshan kodi jalkaketevia. Julian juoxi nopamin, yedan humiata hylatin autansa tox yenaden kulgitagian laukakset. Mariana. Henin nimense aani, chuan titan anan losumana, toimi qn raskas ankuri estan marina likumasta etinpain. Hen oli jo sovtnet jalkateven turvan, mutta henin jalkansa kiltiadivet automasta askultakon. Henin sidaminsa jiskidi kilkaluida vast nian luja. Eda hen pelkasi heritavensa kaxaset, jokka nukuvet psychisti henin rintansa vasten, taida metermina avtuvesta dramesta. Hen sulki silmansa hetkeksi, vedi henki kuma, sostunata ilmaya rukli, eda si alasi vain kaxwistirvuran upimuxine hutama kuloharha. Mutta sitten hen tunsi kedin alkapelan. Si I alat karkia kosketis von vapaisva eperurave. Mariana kanti hidasti pulistatun. Henin ketensa nausavet vastamasisti padam en vovogen pet. Liuden fiasisen estin haiden ya milman velo. Ya hen oli, Julian Centauro, mais hota hen oli raxnet jakezela solulan. Mais joka oli heitnet henet poisa lemisten les vuosi sit, uscum pahimpia valheda heneste. Hen le head hiexit sekizin juxemi sesta salmio heman lurisele, ya henin silmasin oli ilmi hota hen I alat koskanen en nehnet. Tidalinen paniaki sekitunet tuskalisin tevun. Haiden velinen contrasti oli raka melkin seditor. Heneste hu qui menestixin aura. Chuoksun kaliilta curlnin visavesi ya ilmastointi. Hentunsi itsin sapinexi kilnes avadesan. Chuoksun rintame dolti araskan tirpeven hilte. Mariana, hen toisti. Henin rintansa nausi alaski levitamesti. Henin sinisit silmanset tarklevet henin kasvjan ikin qn hen halwasi pena milinsa jokizin uden riven. Jokizin yeljan kasimixeste. Hoda hen I alat cielitatis tamasa. Voiluoja Mariana, olt kosi sine. Hen nasti lukansa. Kurihiidstein hulameta vaka hen pelkasi temen mihin volta henin arvkutensa oli selinit analan. Mida halwet Julian, hen kaisi, henin ananse oli luja vakin matala jada si I hayritsisi lapsia. Odo si tukya liakentin, pala alemiasi, Julian I natanit kulavan hente, henin katsinsa oli laskitunat, hen I nea katsunat hente silmian, hen katsu baishkingaslata koa, hen kats kata nipua. Henin ketensa nausavet tahatamesti. Ikian qn hen halawasi koskataniate mutta hen paisiti senshin pehen pelitan eda nanan vediadiasi poistai hudesi. Mikatemeon, hen kuskasi henin ananse mertun, totalasuziski henin qn tavrajana. Kenin he ovet sinan. Mariana adi askalin toxapenya painatui selkansa liakarakanuksan sania vastan nurkan ajatuna. He ovet minan lapsini, hen tiaskasi. Ike sinala ol oikuda ala taile, ol hivayalat, kilitusi odata sinwa, Julian vilkasi toxin lihiesti. Kokana hen neki sabrina nausavan Mercedes benziste, eladavan velisti yahudavan he vaka koppingen melu padi henin sanansa alin, hen katsu takezin marinan kigaristi.
En leht en en qn carat minol, Julian nilesi palin mudastus occurcun, Milan he sintiavet, Mariana puristi hulensa 18. En taisi edit tema heki voici koita jonin pevene, muda hen I alet valmis, call me kukota sit and hentunasti tidan edemais laskasi kaikin. Julian kalpani nekavisti orangonvelosa call me kukota plus idixin kukota raskata. Sitarkoidi edehen oli raskana kun mais heidi henet ulos kartanasta, kun hen siedi henta escatamodesta kun Sabrina nadi henel todestin siete, edehen sursteli jonkun toisin kansa. Alitko. Alitko raskana kun leftit, kaisamischali ulos qin tuscan ve kesu. Kun hidit minute ulos, hen korjasi kilmesti. Yakila irritin kurt osinol Julian edevim urine irritin kurt osinol muda alit nien kivarainen hudamasa minol nien kivarainen uskamasa imperilisi olvian valhada, etet antonet minan puhua, heitit shakin kasvileni ya keskit minan kadoda. Henin senansa olivet tikarita ya Julian adi jokizin niesta sujamata. Hem musti sen musti sen hepiela jokapolti henin sisixion. Silla hetkala ixi vovusta liakati. Pini anirika keskastelan yenetixin. Oikimpulainen peakanti. Hadu value heman toxipane. Vova vasi silmanse. Julian tunsimon kadovan jalkojens alta. Hen lesti velitimatimarianan vastaranesta. Ya katsu suron lapsin silmian. Ni olivet kaxi sivan safiran veriste. Identiset henin omiensa kansa kiastadamat. Malmasai olet voimcompadianatodesteta qin chu katsi. Chula lapsella oli henin silmian semuodo henin oman nenin sekaravus vovana. Si oli qin katsasi palin joka kansi agent toxipane. Ya sitten hen katsu toista aven cutnitsien. Kaxi vesipusra kaxi tideliste copiota henista havixita nazen silise, he ovet minan. Si iolet kaisamis, si oli la sunto joka ravistelli henin olmaselansa perusta, kindly tativit Julian silmet, sumentin henin necamixin selapsistan, Mariana he ovet minan hileon minan silmeni. Mariana tunsio mon pulis sigistelmense muranevan henin ron tuntinsa edise, mudapelco oli voimacampi. Pelko siete edehen vasi hidit pois pelko siete edehen kaitesi sinajagion rahajon vacutus voltansa. He ovet minan Julian hen sani ravakasti paidan vovan kasvat estixin hente katsamastaniate. Sinitin hidit ixin, tireskintalin ladioida pestenkodixinella kula raskana aluni asti ostoxeni have poja. Alin ixin julkaisesasera lasa kuni sintiavet, sinaet alit ciele, sunatelit haytasi henin kansan Julian herin tehden, sabranin kaime ani rika kuplin. En savudi jalkitevan layhedan korkokingas kevelin ahutamastapanastelasta panezina ravasta. Mika helveti sinua veva, Sabrina tardui Julian in kesavar inyanaiki si teda luja. Yatit otan lukit semeta keskel katua, kaiki tuijadavat, tit itsistesi typren, Julian naiki si iedi henin adistan tylisti les vekavaltezesti tuja inehevo voja. Tunshin itsin se humiata yeditixi, Sabrina kansi ravansa marianon. En katsu teda ilers alas ervistin titlistin hosta, silmilan halpojavadeda haike ilmaisilvik kurihide. Ainian titinkin nerden tate I alani kenget Sabrina tiaskesi miakalesti. Nan ede alit vaginatalas rakas, mixi audistelit kiladuani katala, alit jo kaitanet rahat jok kapuristit henelta aviorasa, Mariana ilasknet katsiton, tele kurda hen halasi lapsion tiukimin, en halua sinolta midian. En hen si juoxi minua kodi, olkilti Sabrina pasti hysterisin noran, nate varman henin keveleven ohitsesia hipposit henin palin, yamikasion hen asoidi vovajan kimpua, en waiti kuriat lapsi kaitan, ovakui jolting katalatepamultasi kurjaltavaikuluvatkui henel. Koska olin varm ede Julian osolicitea tidia tesmalin ede noila lepsilla ol midian tekimista henin kansan. Ol hilja Sabrina, Julian karjui. Udo oli nien kova, ede kaxi vova sepsitivet ya alkavet itki 18 anin. Teravanelin ya pelin hudo. Itkun ani nadi heritivan Julianin transista. Nehdisin sabranin jonka kasvat olivet vihesta veiristinet, tidamedian lau kamasa omia lapsion, ya nehdisin marianan nurrina ya ixinen irritimise rahui ta haida rakstevela koskatuxalan. Hen lapolta nosti sighten henin simultan. Katsomida tate, pelistidit lapset Juliana nutili sabrina kilmiidala jokia didi henet luhin asti. Hen kanti marianan puelin kedit terrasin halutin auda tada jotin midita hansa. Mariana olkulti maiden tadi puhua. Itala anaminan vida sinat. Anaminan nekta hidit kunala. I Mariana sana ya parienti kodi mutamin metrin paisa olva busipisikia. Vanha meluisabusi lesti ya paisiti kurskuan. Sinaliol midian asiatela Julian, min takezin palatsisi, min takezin henin liuxin, tien sate set toizen, et voi lehtia, Julian adi epitovesin askalin, jos odet vila ifdin askalin minehuden hen veroidi silmet tenakain leda, minehuden edis sine vonit minua, ele uskala mene lehel lapsiani. Menetit sen oikuden sine pevene, kun soitit minol ya heitit minit cattle,
Bussen ovid avituavat. Mariana Capsi nopasti autoan, Campilin caxistan painan cansa ya etian vapisvin kessin taskistan colicoida. Julian sais yehmatinina jalkake tevale. Hen halusi juwasta, hen halusi nausta busian, hen halusi rapia mileman alas paljan kessin, mutta hen neki kohan ilmin temen silmase, kohan siete, eda hen oli alat ciele, yasi tu hosi henet enemen kuin mikian mu. Bussen ovit sulkutuavat yasi agipois yedan yelkinse mustan savu pilvin. Julian Katseli likazest ikanasta, kuinka Mariana istitui alasya katsmeta toxin vedi easian haven tudipulan jasa oli metoa load toxinete vovoista. Julian, Sabrina ridi kosketa hente udalin, henen anansivinse mudui ravastalaskal moivexi hulksi Julian and Mertonen ilmin vuoksi. Rakani menian, chunanan on hulu, new lapset ovet varmasti ansa jala irate sada sinulta raha. Julian kanti hitasti sabrina kodi. Henen siniset silmanse olivet punezet, veristevet tuskastiakas vasta ravasta. He savet silmani, hinkuskasi henenenense oli kuinkulmen chuomio. He olivet identisi minan kansani atesmalin samanikisie. Si amadatanta, tidithen eda hen, midamina tiden, Julian kaskidi asirti lehemis sabrina, kunstunkitui temen henkelerkotazin tilansi asai henet, insimiasta kurda oikisti pelisan parientame. Jock and Ivain tesmiatar nasa, jonka karit minal vuosi sitten. Yavanan lastani henjin kata, jock kajuri nan sineba sissa, eda jas san selval eda vailtilit minal, jumala sinuad kun Sabrina. Jumala sinuad kun. Julian kanti yakevali hiladi adwe kodi veden kenikense taskistan keniken keniken. Hen I soitnet kukkoppel, hen I soitnet hasunatelijal, hen valitsi ixitiasen turvlisuspeliker numer. Haluan sinan etseven jonkun nyt hedi. Hen jury nausi route 45 Busian Central Avenula, hen on nanen. Jalan kaxis vovoja. Oda selvia misahena su. Elamin henen lehelin, haluan vain ositinya haluan Mariana riasan tidalisen serhistorian vam vuoldalta, jockisen mutin, jockisen le karakanen kaiken. Hen luri lurin kieni anausi autoan. Ilmustunti oli edelin saidadi tina stisin. Mutta Julian tunsipalavansa omian verheden sa helvetise ya oli valmis poltaman koko maman korjtaxin, sen Mercedes benzin ovi sulkutui. Si kaikui kuin lokaus aniristedise ojamasa. Ulkamailma archipevisain ananin ya tukadadavine kumuksanin oli yelin aristidi, mutta atan sisilma oli mutunat hengetematermexi. Julian kainisti mudorin, henen ketense vapisivet heman nakaverholula ojaspirale, mike ayanit sabranan hawkins silmulte huamamata. Kainista si, hen marisi yenitinila anala yatuijati suran etinpen veltixin muida colgitagia, jokka katsavat haida seralisela udili azudela. Haestekia made it pois testa circ accesta en qn joku tunista made it ya olam humana jockesin juraladen canessa. Julian vaith ikersvatil, ya auto liuqui etimpen saxalazen incineruritaden pedolicella sulavudella. Ulcapuolta he olivat menestixin ruamilistuma, cultiperi puolin miljunin dollarin auto sa. Sicile he olivat caxi tuntamatonta toisaline idinsaden partala. In simiuset kimenin minutia oli taidalinen hiljesus. Kului vain mudorin lehes jakkuva hurina. Ilmustointi oli tuskin kultavissa, ja sabranin kaknesta hengetista tuskin havitian, conhentarkisti cumaisisti puhilinton, poisti commentagetaietsi tuiate nehdixin, aliko cucon tuitan at tapaxesta. I midian vile, hemutis ietsixin yalukitsi natern teravilla acrylicinton senapatixella. Mela kevituri. Josicini sa tidia eda nausit autosta jodit excessian tista aviomastesi reforma avnuda pitkin. Ol hilja Sabrina Julian Kiskidi, hen I hutnut, hen anansivinse oli matala vakava yasine oli existentialista vesimista joka pain henen luiton. En halukula isistesi, en halukula haiste, Sabrina kansi paytin nian nopasti eda henen timintikorvekoransa hayuvet rajasti, ekker halupuhio haiste, hen pasti korkian epiaskoisin noran, Julian si hen on kaksi viakoa, olam siji tinit ame sudin. Mainini on vocaladala, in kaewenta nostalgimpuskan ihinoidua palvaligitarta kotan palata hetkieni. Si alet nostalgia Julian sani tujatinus faltia. Joka kurta kun hen repiti silmian, hen neki ni nelia sinista silmia ketsamas itsian. Ni kaksi peria safiarja jotka olivet hilja arvistelit hente jalkaketeven rionalta. Nain lapseni Sabrina. Lopta chulainen sanamainen, Sabrina husi menitan nian paljan herjdamansa elegantin tainiden. Si on biologisti modatanta, hen peti sinwa, naten sinal vistit mustatko, naten sinal cuvet henista menasa si hen halpan modalin. Nu lapset voivet alla kennen tahansa pudarhurin atunkel jetigen sen taipin jonka kansa hen tapli. In koskan nenit henen kasvajan Julian sani iftikia. Laws leju il massa.
Sabrina yemati mikros kunin ajaxi lehis humamatomaxi toxi henin essetixasan. Mide, niasekuvisa jokkanatit minol vuosi sit and Julian sani puristine oj spiria kuns nakanarasi. Niasekuvisa joisa henmeni modalin, niase oli Mariana, nian nain henin votinsa hiexensa muda mais oli ana selke minun taisumia, en koskan nehnit henin kasvajan. Sabrina murat ia palasi hierkiven richtinse, risti jalkansi asalidi silkhamaton. Yaunwaiti sine lakit etsave ol hive Julian, todestit olivet selvet, hen adi shekin vastan. I jos hen alisi alit seatern jos nu lapset alisivet alit sinan, hen alisi yanit tasteleman. Hen alisi votinat DNA testia hedi pekala muda hen lehti napasi rahet ya juoxi pois. Nian siliset I miset tekevet. Julian musti kodoksen jalk ketevale, kilnit vodit haven kangaskentalokan. Hen I natanet I meiste joka alisi tulanat $100 in shekin. Julian mutisi enemin it 16 qinit saline. Koska hen kaedi rahansaraxtaturan sa hivexi, Sabrina vadi a hierke ilkiesti. Joko hume sintai mihin to hansen urat I miset tekevet. Katso hen te Julian hen olilikinen hikinen yaleha. Hen on I hen sekazen. Haluako todella ivdiste sukunimsi, centauronaimen chuhun kuvan. Kuvatel mide firman oskat sanisivet josi tidiasivet, edit toimatus jotijalon lapsinazin kansa. Jokan adi silta kuin hena suisi silan ala. Julian paisidi auton kukulila sigit cartononsa voltavan takarotporten etin. Vardajanti sodalalaisen turvidixin ya avasi automataportet. Julian ixitanen pertisi avtui haiden etinse. Tidalisti hoidetat pudarhat, marmariset suikilatit moderni avekatava architateri. Muda sisian astusan Julian tunsi ekaliste pahunvoincha. Kaikichu ililises kaikichu marmoria lasi tuntuietikia tihilte sterililte. Sabrina humasi ede hen samatnat mutoria paisakurides in paisasinkin in etin. Julian samuda auto. Malon to dist rukalistesta josa luki, kakyan tela pulin tunin kulatua. Min ulos hen sana katsamata henin. Antixi min ulos minan taidi menetoimistol minalana sioida hoidadavana. On sunantai Julian, sanan edamin ulos, Julian kansi pay tinyakats gente. In simiasta kurda kuksin Sabrina neki sulhisan sa silmasa jatin mikit todela palati gente. Si I alat viha si oli velimpida metermiede. Hinkatsa hentanian kuin katsu hunkalua, joka ina sovi sisistuxin. Eleo doda minwaru kalastan maistalasa. Sir sine. Sabrina avasi sunsa protestidaxin, tadixin kodoxin uataxin soida isolin. Viro jokin Julian and Lukojin yenetixis occurred henel, editela kurda kikukotausai toimasi. Ravastunina hen avasi oven yarintasi ulos paiskaten sen nian kava, ede mercedexin alusta helisi. Julian I odet nut henin meneven sisien. Henki didi, kirsi keskale olven sui kulitin renkaden kurskunen seistemine mike oli sapametonte henin asamansa kuluvel mihel, ya sirksi ulos kartanasta. Hen I alat menasa toimastun. Henale I alat avastustakon min hen oli menasa. Hen taisi vain, ede henin pidi paiste pois sabranasta. Jada hen voici hengite, jada hen voici jatella, jada hen voici kasetla cuvan noistacadesta vovesta, joka oli palnat henin verk calvaline. Kun hen aj pemeridermisti koppingen muderit to pitkin, henin puhalimen severisi keska consolissa. Si oli visti henin turvlis uspilicoltan mihilte jal hen oli soitnat minuteja aemin. Julian paisidi auton ensiapun sidin kirkasa pampilin, hen avasi ne turn lucatuxin. Visti oli lihit, cleoninin ya yakidave. Haracentor luridity. Mariana Rios asu Dr. Sin Koppingen Asasa Asitisa Dr. Android Street 45 Asanasa 4, si on Riskeltis Koppingenosa. Alastava Historia Vavasta eda hen sinidi kax set kalmi kukoda sit nilis ssralasa. Isin naime iol ludal tu sintimed distiksesa. Lapset on registrurity veinatenses sukunimile, jot odatavet ojeta. Julian pudati puhilemensa maxtigen pakal. Isa termina hen paidi kasvansa kesalan. Yon simiastic kurd of use in suri Julian Centoroitki. Hinitki kirkanelle, tuke tunella anelle, jiskiten radi ehe udalin autogen vihusa ohe. Tidemetermina siete, edeluxusotin sisila mais sekipal sixi tagitus on verhin sasurudin. Koppingen tizella pulelabasi paisiti kurskun ya sirksi mustas savua serilil vahal. Mariana estui ulos vervesti sujalan lianya meton pinia peta kesselin kun pihila edulis bikirilla. Henin kesavartin sapalevat. Kodin kalman kukodanikiaisen vovan ya hoidakasin pena oli jakkuva fiasin rangastis. Muda si oli tuska, jonka hen amaksui kiatolaisna. He olivet henin painansa henin takansa henin sinoxensa. Napurusto I alat lankun salmonlaning kuin si alu, josa Julianilla oli cartonansa. Tela sanet olivet tanagraphicha, cumbi musicia paha voimista ikanoisti akadukopaden pastitan erlgen haju lagial massa. Mariana kevali nopastipe pink sisaveltin katsakontaksha kolmala alada juovian misten kansa. Henalidi rustizen porten kerstalansa, josa henasui.
Si oli van herakenis, jas oli korki kadat ja keskispiha akanon konis muda nyt rapistuva laymanliern ja kostuden vuoksi, Mariana. Kehia ani turvadi henta pihalta, si oli donya Carmen henin 70 vushas napurinsa joka lakisi halkeleva betonalatia. Negdesan Marianan kasvat van hananen pudati lutansa ya ontui nopasti pakal. Tider mida sinalon tapatunut alit kalpia kuin lakana, lapset voivet hyven, Mariana Nierkesi. Oda henin palvansa petavet. Hin lyseti ittisen portiden in simiisel askelmal kaikanimita ottoman askeltakon. Nain henit donya Carmen henkuskasi silmet lasatunina. Nain Julianin, van hananen risti vastamazestietsense. I henitsit nekakur hen sinut, nekakur hen peanut in kellet, hen neki hidet hen pisidi made it catala, hen halusi koskata hide. Mariana halasi vovoja, jokka alkovet herila yaik kianeliste. Si oli kamala. Alin henin kansan sen nazen kansa jonka vuoksi hen yeti minute sen jonka vuoksi hen husi minal jonka vuoksi hen nuririeti minua kaikian edisa muda hen kats haide ataisi tatuden. Nain sen henin silmastan, oi lapseni. Donya Carmen istui henin virinse yasalidi henin luista alkapetan. Temen oli tapatatava nemen tai meyerhemen. Varion vet esakampa, muda ela pelkia. Hukon ituli ten, elivet nopurit pitkes haite ulos. Pelkian eda henata hidet minolta Mariana tunasti henenenense merdui kuvexi naikidik sexy. Heneleon kaiki malman rahat Carmen, heneleon asinajagia trumarita volta, minaliol midian, katso misimia sum, jos trumari neki temen, hen nirkasi kodi pinta huunton toisasa karaksesa, John vesi vuodi sisian satisa. He sanavat eda olin sopamatin he sanavat eda olin kurihe, kurihis iol ricos tidireni, huono atizon, yasine alit parazaidi jonka olin nenit vusin, nulapset ovet pulita putata yatena rakota, sidivoi asta rahal, Mariana paiki kainlinse kedin selilan. Henin taiti olivava liualka itki kovman yahedi Mateo Sirasi parase, itkujin kuoro pakati henit jalilin. Idin vasto merskasi henin paniakansa. Minan on rukatava hidet, korvek on lapumasa ya palkapaven on vila kalmi peve, tuli ilikirtan, chuan sinal latte salisen riasi ya papuja jot kajuri tain sinal sirtavixi koska katot jos jacket tede. Mariana nausi kalmit murinevet pordot tunshin jokazen askaline vesenisa jalisan. Studuan sisian pininasin tunsa, itin hunasin joka toimimakuhunina, kadierne alohunina totalisuziski henin luja. Ciele I alet merksinkia, lachla jos he kalmi nukuvet oli pacha. Ciele oli pini purite akakselvin in sekrlisi. Vovojan vati roikuvet paikanarala joka ulutui hunan poiki. Kaiki oli moiditaman pudesta, sodalalai selatar kudela yegistitia, muda kurihis husi joka nurkesta. Henlaski vovet pachal ya loidi pulojan mekanisin valmastellan. Mito ravistelasan henin adjtuxensa harhilivet menesiaitin. Him justi Julianin talon, voltavan graniadisen kadiern, hunan, jonkahi olivet havlit mudavan lastinunexi, malatu helman harmaxi. Hen muisti, kuinka Julian oli hivilit henin vatsansa and simiasinevia koina and en kuin sabranin miaki alku vakata. Haluat vain rahani, hen oli hutnat henel edalisnail tana. Menin kinsasi namasian otten sinat tihista yanen maxit minal takizan nukumala, jokumu, Mariana katsu lapsion hidena mediasian. He mivit polojan nakasti pinit kedit nikim puristedwana hiden silmaripsensa pitkit yatumet identisit isin jokai tuntnut hide. En ana henin satata hide, hen lupasi huunin tunkezel ilmal. En ana chuan nazin en a koskan tulla hiden lehelin. Saman akon minimalistisesa toimistasa pilvin purtean 40. Kerksesa Santa Fesa Julian istui paimase, hen I alit siditanet valoja. Vainala olvan koppingen heku valisi huunin. Lasapuradelian hen oli tichintenet van hen kanshin sisilern, jonka hen oli ottenat henkalerkotezes de kasakapistan, si oli tedist. Julian adi itin chalastitusta valokuvista, siena Mariana stui modalian, pevamiriakalaneka olivet painitualakalman, hen adi puhilimensa yavasi galerian etsin pacomiltizesti, hen selili kakanazen vutin toxapan kun savadi chuan titan pevamiran, sinapevena hen oli tiremat kalanu yorkissa. Sabrina oli yanit kopenkian Ottoman Mariana, jotin paperata. Julian nasti valokuvan silmiansa etin yasuristi silmian, jokin kuvasa heritsi hente valo varjat, henausi sasaman yakevali sanala olvan surin natern luo, hinskanasi valokuvan yasurensi sen digitalisti, hinzumasi Mariana rantisin, Marianella oli kello, ixinkertainen kello mustalaranakila, Julian tunsi kilmia verita, hen oli antnat Marianal chuan kellen sen pevamiran yelkin. Enante senhenel sintemepivalejixi, joka oli kaxivia koa oltitanaskatamudin yelkin. Huinka Mariana sadakete kaloa, hoda hen I adas omistinut, sinepevena jonka valvontekamer naidi. Sion vereners Julian kuskasi.
hen ananse kaikui tihisa toimastasa, pevamiriam manipuloidu, hen alkitark sella chelostija textivistia, marianan oltatuja keskistalujarakestijansa kansa, keelan katura. Ariana koskan kaitanet noida sanoja, hen koskan kurjitnat kultatai kuningas, hen oli mudalinen sulanen jopahiman ujo textiviste san, nemavistit vaktivet jonkan modam encouraged miltatai jonkan, joka ridi kulstamata malta. Julian muisti might Sabrina puhui koshapulastan havixivasti oltin hiden olvan titametermia. Nemavistit olivet jury side, mida Sabrina agtali laman ites kuntliuakan nazen sanavan. Otto sa tuntamarevo mudui joxican paljan varalais maxi, kilmexi, laskal moivexi pay teviziagsi. Hen tardui puhilamina soidi udalin turvlisuspelikerlin. Ramers kuntel tarkan. Haluan 24 tunnen valvanen totori andrade cadanal capulel. Kukan ituli sisianaike kukan poistu titameteni. Haluan sinan sujleven chuoda nasta ya noida lapsia kuan hi alisivet tasavelan presidenti. Jos nate kedian epilatevia varsinkin jos nate jonkan perhisin liativan pudata sion. Imeretker hera yasine, minamenin sin Julian sani pukiasin ilin puvintakansa. Muda and min Julian centurona miljonärine. Mina ayan lurativa stoxi yajumala. Autaketa tahansa joka astu tailani. Julian luri lurin kini a katsalapulela olva kopunkia. Valat kimmel televet kuin tektimentit. Hen oli alenet rahen ya ilpadin veran rakenet asa valhisa. In white henen oli leskuditava helvetian, chuhan paimian ya varalisin napurstun luritexin anon tadudin, jala oli velia, caxiperia sinisia silmia jakka oditivet hente kurihiidase. Henen lunastuxensa oli vastal kamasa, ya hinta chilisi olman korkimpi kuin koko henen amesutensa. Yer laskutui kopinganil kuin raskas kairinlina. Muda Julian santaron ixitesa tirehunesa puritlampanvalo oli eno tadastajami hin tuhal. Mahunkipulolaju hajlan raporti, jonka ramers oli kunnet nedisajasa. Nivet alit vain paperada, ni olivet palasia lemiste, jonka Julian oli tarkidixela yetnit humiata. Jakanin sivu oli kuin lemedis kasvihin, jakanin scanita kuidi kuin pisto henin amontantunsa. I voi alla, Julian mumisi apai kisi kedeling kasvajan, tunchin pevan van hin senjan rapavan hikiste kementin vasten. Mariana riasantelos reporti oli kuvos arimiaiste selviatamaiste. I alit sirtoja miljonarer kelta, I kuluja luxishotelesa. Sen sijan oli kuiteja generista apticasta, edin medonkor viketa vipoja insimista veheta lasten perzetamolia, oli ol mas pentalinsta patumia, Julian adi rakaizen velicopian. Si oli kuidi el monti depedidista suicidasta pantalena mosta, essain kilosormus valco cultayatu karatin tamanti. Lanin arvo 15-0 pessoa, Julian tunsi pahunvoincha, chu sormus oli maxinat henel puoli miljuna, nanin oli mayanit sen murdho ozala sen arvasta, hen katsi pevamieria, si oli kaksi peve enen sinitiste. Nanin mi sormuxen maxoxin seralan, hen imiasi henen ananse vementui kartanen hilje sudesa, hen jacki lucamista, raportissa oli ixitiascodes esti cuvitu henen tyrekatalansa. Mariana Tyrskintelli tialasusiavausiriticsis eklo 6001400. Sitten hen teki kotait koja yelkaru okia, joida hen mi ludaloi hen napurustasa. Valvonter porti vavisti, naspulainen kohinkiller I mispulisit viereliget kevet vain turise a pekalisesa kopasa. Vieta 90% agiston sisitilis alastan kansa. Tyrhuinen ovi reeti aki veritemeta. Julian temeon vimainen pasara. Sabrina rintasi sisian ilian silkavieta joka maxi enemin kuin Mariana ansatsi viudesa. Alit lukatuna ten viasi tunsha. Iseni on soitanet kalmi kurda ya kaisenit mixi et tullet ilalaisel. Mida sinalut? Sabrina curati purite kodi akamuxanon napata paperit muda Julian oli nopempi, hen padi kanshan rajala payakazile. Pamaduxin ani si sabranin sepsi temian toxipane pelisan. Min pois telte Julian san, henen ananse oli tunastemetin. Sinai alit yelkekin lempere I adas kodali azuda, si oli tuntametamen ani. Hidit ker minute ulos tyrhunastasi, hen kaisi laukantunina yaristi kesavartensa, Julian olin kilatusi. Kaden vikin kulatu olin vaimosi. Sinan onloptatava hulan katers henen takyan, Julian nausi hidasti seisamon, henen varjansa hijastui sanal voltavana yaukavana. Sanain ede min ulos yasolj ovi. Jos chilet takazin sisin koptameta paran humisit head, uka lejuil massa paksuna ya totalisna. Sabrina avasi sunsa sulki silmanse yatajasi and simiasta kurda alemisen kevalavanse ohila yele. Sanameta inea sanakan hen kanti yaleti sulkian oven lioidalan veravasti. Julian odati kuns kuli henen askalinsa, halastua. Sitten hen adi avemit mustan kadumasturian hot a hinkalerkan to kaidi I nativian urhilutohinsa.
Hen resui designer takensa silkasalmiansa ya paid kelansa. Philip Kaivuladikosta vanha harmata collegeapeta ya lipalakia. Henin taiti nevde henet muda I lakmihene. Henin taiti nevde ciudadametan tatus. Hen agi kodi doctorsen koppenginasa. Ajo oli kurgemelaisti alamike, hyven vale stuilta turvlasilta kakulilta cupasil vargsil caduil. Kani sapuvet Dr. Android Streetel tunnelma oli raskas. Polisiadat vilkuvine valanin olivet perin cordalin paise, yan uerten imisen rimet reapuvet kadinkul missa. Julian Paisakuri aton pulin cordalin pay hen koppenginasasta, samudi valat ya henin puhilimensa verisi. Si oli ramiers joka istui merkitsimetermisaudo sa kadan tezela pulela. Hera olin paikala, toisin karoxin akuna si joke on cattle pan on taiden, valo on pele. Julian laskiakan amudaman sentin. Ilmasa chuksui costudelti a pastorin chuk sulta, hen cats illers ikanon. Cnialat kanalija verhoja von lakanet roikuvet ixitiasaiden takamaiski, ohuan kankan lepi neki saludi, si oli Mariana. Julian Pedetti hengatistian, varjaliku puolta tizel, hen kinudi jotkan silisan. Hen kevali edistekizin pinan huanan poiki, ihe udalin ya udalin sian elapadamas ashantan sisa jok irritavet rahit kolikia serstava vovansa. Neki oli sekalumova edisidin tesikeve. Julian vilkasi keloan, oli keskier, henin pidiasi nukyo jota hen voicinausta illers kelo 6. Muda siana hen oli hirale loaded amasa poikansa. Iktikia homo paisiti ikanan lehel. Julian neki marianan vedavan lakanan heman sivun paisteksin ilma sisian. Hen neki hetkin viloxen marianan kasvoista joit avalisi katosta roikuven paljan lampan keller tevevalo, hen oli leha. Henin silman se olivet tumet ya ontat, henale oli vanha, illusuri. Dipeda muda tapa, jala hen katsili silisen olvanaitia ent imute edi Julian alat koska nenet selis tapudesta rakota, I adas ama atien. Mariana sukati vovanatsia naedi kuskavan henel jotakin. Sit henistituikan astanekavan muvitualian ya alka ruakia hente pulala. Julian tunsi sidaman se sekivan rinasan. Hemustia lemon, jonkahen oli luvanat henel. Mak kastamista lestan hoitagia mukavuda. Yan yti hen neki henet siene istumas muvitualisa ixin milma vastan. Mide olin tainet, henkuskasi kurmotan paimaitan. Jumalani mide olin tainet, sila hetkala hen neki jatin muda. Mariana laski pulin puridalya hyravatsansa ervistan tuskesta. Henavasi pinan yekapan joka neki takana. Sisavlo paljesti tatudin. Si oli melking tihye, sisiltan vain perivesipuloa ya mate turlkin nekarisen anoxin. Hen adi pulin easian, eperi hetkin ya lady sen sitin takizin jumata. Prioritidit, mado oli he, I henel Julianiski niakinseter tunina ojaspirian. Hen halusi juasta kivete portat murda avanyate te yekapan. Hen halusi sada marianan pois silta matapelko lamati henet. Pelko henen torjatuxi chilemaistan. Mariana oli sanonat henel hudavansa jas hen chilisi lahel, ya hen oli oikisa. Marinal hen oli hervier, joka oli chumanat henet te hen alemian. Hen pe edi ede nukuisi sine urine. Hen ye sin katsama Mariana nikana olmala nekameter and sujlaja joka hen I alat kun Mariana henta tarvitsi. Urinkoi chunat helptusta, si paljasti vain karasti rakanuksin raputumisen. Julian oli torkanat peri tunsha kuljatajan paykala, niska ye ke yasilu tunatin. Kelo 5.45 hen neki Marianan lehtaven. Mariana kantikak soja tuplicant vanasa, neni and asti karidiane. Hen kevali nopasti alakar napurin donya carmenin telo akodi John hen ilmaizesti yeti hidet and en turi hen lehtaran. Juliano dadi Marianan chilevan ulos udalin, ixin tele kurda justin kodi busapisikia. Hen neki Marianan nausaven busin ya katovan. Kopengin tyren tekuraden Mary. Eme oli hen intile sutensa. Julian nausi kurmadosta lipleki komkarv hen asti veditine yar hiluvatit ilian. Hen varmisti eda ramir suchli hen tekaka. Hen alidi kadanya stui kerstan sisipehal. Beka chuksui sapio ya kostil mal. Sainise oli halkimia joysa kasvarikaru hoja. Hen keskala sais kipsen in Guadalupe nitsit, hoda imperervet q tunit qket. Hen suntasi kodi ovia John Mariana oli yetnit lapset. En qin hen 80 kapata ovi akasi. Donya Carmenchli ulos luda kedisen ya happen ilmi kasvalan, netisen audan mihin sasavan ciela pitkin ya arhilalaisen henen vastansa activoiduavet. Mida haluet, van hananen hakati ya tuki sisinkinen penale muda vankala vartalalan. Mai taila midian emike halua ve ta sekuritiurtem. Julian adi lipalekinsa paistan, automatin in kunioiduxinale jonkahanel oli optitu lapsudesta asti. Hivi humenta ruva, en ol taila mimes midian. Olkoses velkojan peria, koska joschilet paramin marina talta saninjo zel cavaril joka kevi vam vehicle eda hen maxa convoy, yedika henet rahan t corpacatket, van hen nazen kievas pulis dispu iski Julianian.
Marina imperuri curihis mutta myers uscalisus josta hen I tinet olvan ol massa hen in irritashadin milmassan. En ol velkogen peria Julian sanu madaltin entan. Olin tudu meneziidste, halun vain tidy tarvitsiko hen midien. Doña Carmen saristi silmian ya tarkastelli gente. Hen in viasat van het silmanset tarkalivet hen in sunitelligavatetan, vaka ni alasivitkin erhiluvateta. Hiloa hoda henaianea tenet mutta jonka ruskitas viva oli edeling hen in rantisan ya richtia joka naedi tatunelta antimankeskia. Tudu hen toisti epilulisesti. Jos alasin hiva tatava tidiasin eda hen tarvitsi kaikin mutta hen iota vastana puatantametamilta. Chu titter on ilpia, tiden Julian san, hen adi riskin, tiden eda henale oli caxaset, Carmen in ilmi mudui. Epilutem accesta si ve tui sivian surun Johan sekai tui viha. Voikila pinat in kalini leo yamatea ovet temen rapistunan rakanaksan valo, ovakui kultea vovoja, Julian kaisi eni vapasan genesina jocasta ixatia skoda. Doña Carmen hukasi najet lutan, he ovet pihimixia, he tuscanit kavet ikian kuan tidiasavet aitense olvan vesanet mutta he sirvet kuan hila alasi nelke. Yaraka Mariana on ilman ryuka jada haiden aiden medonkorvikinsai lapu. Julian tunsi palan kirksan ya papai kaisi, henin tate ikulasi, hintarvitsi jonkan mun kurt montadudin pain nama, Doña Carmen in kasvak kovtuvet kuan kivi, hen silkiasi lachalol Julian in kaliiden linkeriden virin, si olisa si on silutin kurja alen, Julian kesti laukoksen repieta metasilmia, hen ansatesi sen, mixi sanat noin. Hen vadi masochististi, koska hen heidi henet ulus kuan quaran kun temek kurd ol vansa raskaana, Carmen koradienten nekestinene. Hen sapi ten kusi kukata sitten voltavan vatsan kansa, itkian ilman peniakin nimasan. Hen kurminal eda hen onrikas eritan takemais joke anti heiden lehisense valian noiden miakidiatsense. Julian sulki silmanse hetkiksi, Sabrina hen rakasti hente tidit kur. Carmen jack kiyaiski varna sivamel. Silinkin kun hen oli kuminen sinatixin yelking koska hen oli sonat chaladuxin koskai pitnit itsisten hivia huolta hen husi mihin nime. Julian sanasi, sono Julianil edeni ovet henen. Julianin milma paisati. Mariana oli sonat chaladuxin. Hen oli alat kaipane ixin hutnat mihin perian aurasan, kun tema maestali hekakuja yavalitsi puritelianoja. Onko hen vila rakastunat henin, hen kaisi kuiskaten, Carmen tuajadi hente, valitsi pitke hiljesus. Van hanainen noedi kako van paliplia paisan, hen katsu Julianin sinasian silmian. Sitten hen kirkisti talunsa missa kaxaset nukuavet, sitten hen katsu takizan Julianian. Imaris valkani van hen nazen kasval, hen in silmansa lojnavet ilitixistea sitten kapnavat udesta ravasta. Sinala Carmen kuskasi atin askalin toxapane, sinalon samet silmet, Juliani kiltanit sida, hen I voinat, ruva alka hivea poistukatelte Carmen husi nostin ludin kuan asin. Ti hepia matern ilkia kurja. Julitko katsamon ahutamasi kurjuda, Julitko pilkamon meite, and Julian nosti ketense I pulist tuxin von pietexin, Chilin korjamon asiat, van en tinet tatuda he veil to live at minol, Mihel jokarakstavamon I vel delanin helposti Carmen husi henel, universali tatus joka iski Julianin kovmin kuan mikin fiasinin isku. Et lieutenant henin, yanwait ichalet ten pudat vadisi yakadova ilmisi kansa. Lehed en kuan soiten napure. Mi pidem tela huolta toisistam, talan sisal te kulu vovanit kujoka seketi hudasta, sitten toinen lastnit kulamati Julianin, Carmen laski ludinya juoksi sisien, Chilen lapseni Chilen, pahamais lehti, Carmen peskasi oven kini Julianin edise nian eda oven karmi helisi, Julian ye ixen pihal, pahamais, sila tavala henen lapsensa tuntasivet henet, si oli henen le mansa. Hen najasi hilse levian sanian yahingidi raskasti, vierluai alat chunat henel raha, si oli lenjetnat chuomian. En tinet alibi iana pitnit paykansa, Carmen oli oiksa, hen oli paytanit asko valhin, koska si oli helpampa, koska henen havuitunat mihanilpatense oli vavimpi kuan henen rakatensa. Mutta sitten hen kuli jatin soljitan avanyar voimanikanen lepi. Hen kuli Carmen in puhuvan voval, kun teme rahoiteli haide. Hilja, rakani eleik Mateo eleik katsu kunka koniat silmasi ovet. Even kutenchu hurl merciel el kona Julian paisi paikalon, hen I leftinit, hen lesti ikanaya painatui sania vast and jada hentai nektiasi. Hen neki Carmen in paitlavanita vovoista, pini poika Mateo, oli rahutunat yakats ikana kodi ikin kuan pistiasi. Asti isense lesnyalan, si oli modatamen iftidin hetki. Julian nosti ketense yakaskedi likestalaja juri vovan nikavan kedin korkudela tazela pulela. Sani takizin, Julian vanakuskaten paitaviasti joka polti henen sunasan. Vakaminan pidiasi suatela pihala, vakaminan pidiasi ryermia ayan tohota sen jokateki temen me yayan vite lopulamini ansate semela aitasi antixinan. Sila hetkala henen puhilemen severisi udalin, si oli visti sabrinalta.
Toivotavasti olet toipunut kikukotoksistasi. Meillä on huomenna tapaaminen notarin kanssa aviotasopimasta vart. Ella missä side. Julian katsu vistiatansi kilman tapavan rahan. En tuli kaipaman side hen sani anin ja laski puhelemansa pois. Itse asiassa sian olemasi tekin tapaaminen. Sabrina muterai siitä siiste jonka luulet. Hen kanti ja lehti napurastasta. Hen iana kevelit kuin voidtumais. Hen keveli kuin mais. Taidavele. Surasta oli telet strategia kivan poltuin. Soda oli alkanut Ike Julian Centauro koskan heavenit itikin sata. Julian viati siravet 24 tuncha kumizas avalvalealan talasa. Hen I palanat kukula sigit sevankart noon, paitsi nopan sui kunyavadadin vetun, kun Sabrina oli heita edel tevisa kilpalahedasan. Hen riasui $200 italializet puvat. Hen valitsi tumat farkut, valkosen perus dashti dash paden ya tire kanget, jokka hen oli ostnat vuoja sitten rakenas dirmakinti vartan ya joida hen I alat koskan katenet. Hen cats itsian paliste. Hen nadi nuera malta vehemenpansari dolta in Himalais multe. Hen yeti Mercedes-Benz auto Italian ya palasi humamataman kadumasturian. En en lehtera hen paisiti supermarketissa. Hen I menet Herculeakisin hen meni ketju supermarketian. Hen teedi kalmi caria. Hen I ostnat kaliida leluja. Hen osti erdo tavarana. Turolkia reportissa nekamestian korvek merkiste chuareda vihanexia liha hedel mia ya kanuja vete. Hen osti tarpixi selviadiexin I misarve sesti. Hen sapi Dr. Andre Kadan napurastos akello 18, jurikun orinko alku veet ekopingen sevusumiorin 60. Hen taisi ramersen rapportin ansiasta, eda Mariana oli lopetinat vuruns akello 17 ya matkastanet tuninjul casilla liakinevelinale. Hen odati pimus ake tevela numo nelianen holastunen oven virase. Napurit kulkavet ohayakatsuvet henta epilulis esti, muda Julianen richti, luja muda nurur pepenixissa si hidet liupumum pudumai sesta. Kello 18.15 hen kuli hitata skili portada illers. Ni olivet jonkan rascata ascalata, joka canta malman taka. Mariana ilmasti kaitavan kulmantaka cantin keksoja et impensuntas cantor pusia kumasakin kedisin muvipuseja, jokka olivet lultavasti alit turiste. Henen hiexensa olivet liamatunit otsan ya katsi lachion. Kun hen kats illers yoneki Julianen sasevan oven sevirisa hen pudati pusit. Muvipologen osumisen ani sementin kaikui kaitevale. Pelko levasi velaturmisti henen kasvalin. Hen adi askalin toxipenya sujasi vastamasisti vovogen paite. Sanon hen mina etet tuli henkuskasi anen verisa sepaniakista. Ayan huda, donya Carmen on alakrisa, ele huda ele. Julian nosti avoimit ketensa nekavian, tihiat keminit nekivet. Ciela iolet shekia isinajaja iucoxia. En ol tele testa massa Mariana en ol tele automassa sinulta midian. Mida sina sitintit tele, henen silmansa tarklevet henen exinkertasia vadeton ilitinina neodin perusteliste. Min pois Julian et kuluten, sina chilet likantuman, minuai kianasta likantua, hen sana lempian intensivisti. Chilin chuaman temen, hen asoidi kaitavan nurka john hen oli humamatamasti pininut vapiladakoida yaruka puseja. Mariana katsa tarvicata, henen vetsansa kerni tahatamesti palgestin henen ilpatense. Hen oli siernit tidea lapia kaksi peve jada vovogen korvek riatasi. Muda henen arvakutensa oli terexinen. En halua omujasi odani. Siaiol omujasi, sianalintoa, Julian korjasi yaadi hidasti askalin hente kodi kuniutin henen tilansa. Ike siol sinua vart, sian haide vart, hileon silmani Mariana hileon verani, voit vahata minua, sinalon kaiki oikudit mil massa vahata minua kulmani asti, muda et vorengista haide verhisteni. Ele ana haide net denelki minan takiani, Mariana tunsi kainlten kurveleven silmisen. Nellen mainit seminen oli matala isku muda varma, henkestiasi sen mudan tajas henen may tonsalapusi room pudista, Mixian YT, hen kaisi any mertunina. Mixian YT Julian, kunetsen sinua kunainlan sinua kuntalaman minua, paiskasidavan kiani neneni ediste hokyut minua huaraxi, Julian tunsi palviansa pedavansa atinsa. Kipu henen anasin oli pahimpa kuan mikian fiasinen rangestis. Koska allen hurlmer, sokia ya illumilainen, Julian palvastui. Ciela itisen kaitavan likazela lachla vacutus voltainen sulik mis palvastui en tyson vaimonsa etin. He savit minute uskamana sioida. Nen velocuvia Mariana velocuvia sinista menasa hotelian vistia jokka olivet oltatavesti sinan, Mariana curtisti colmian hementinen akivan ya ilitixin velile, mide velocuvia, en koskan. Thein kada vuro kavalasa, kun cinematgastit. En koskan kanit mission hotelis ya puhilmni katosi kaxiviko en en kun potkit minute ulos, paliplan viman en palalaksadi paklin Julian en milase, Sabrina hen mumasi, hen lurisi puhilimsi hen sepidi vistit. Hen aina vahasi minua Mariana sani paekian vihesta kailta alkapelan. Hen I koskan voinat saidia side, eda menet namasin kokin tideran kansa.
Mutta sinan alasi pitnit liuta minun. Mi alam e viamis ya vemo Julian. Tiden ya ayan maxa lopulamini chuasta verhiste mutta olkulti. Julian Katz hente silmet kostina. Ana mina netini neni vain en odaniete. Vananisini musten kata etniritavidanieta sinulta. Haluan vain minan tidy edini ovat e toja. Ke tevala laskutui hil Jesus. Ixi vovoista Mateo pasti pinin kudruxen. Mariana Katze palvastunata Juliania liartine ilpedestian riasatunina. Neki mihen Johan hen oli rakastunat I hervierda joka oli heitnit henet ulos. Hu kasen jok katichensivit henen silensa Mariana nirkasi hemen yaadi avimensa easian. Hetkan in vain ya josiritit jotinauto hen husi, hen avasi oven. Kostudin ya sulkutumaisen hajuiski Julian in sekoitunina vovputerin mekon chuuksun. Julian sirasi hente sisien canteen vapilatakoida qin ni alisivet milman arvicane ara. Sunto oli pini, ixi huun. Julian tunsi moralisanaton pakin kamoa. Henin lapsensa suivet teletesa huunesa joka oli pinimpi qin henin kinkakapensa. Mariana laski vovet vervesti pachal lachalol. Hen alka riasu haiden hatujan ya takajan. Temeon Leo, hen sana austin vasmala olva jala oli pini luomi luasan. Ya temeon Mateo. Julian lesti pacha tunchanitsinsa yedamesksi ya kermpalurksi siene horasa talasa. Hen istui lachala velatemete perliste. Kaksi vova olivet hirla ya hilativet pinia kesien il massa. Julian ogensi vapis ven sormensa metoa codi. Vova tardui reflexina mezesti isense surin sormin ya puristi sida iliteven voimakasti. Sekaris kukulki Julianin selkarenka pitkin. Si oli putan todalisudan terane. Henin poikansa pitli hente silise. Hi Mateo, Juliankus kasi, yariksi kinalviri henin poskin pitkin ya putosi henin ketinse. Olanise, Mariana joka ses sekralidin eris elemitimis evete, paisiti ya kanti poispin pekalta. Hin puri hultan alexi nai kidamete. Hin vahasi sida ede hene herakasti hente. Hin vahasi sida ede kaikista vangasta hulameta henin nekamaisense lastinsa kansa tuntui kelta. Hi ovet turvete hen san. Julian eni kahine, tukki henin pinia jalkajan ya kesavarsian. Olko varma ede hiovet kanasa, liuinko, kulan ede sate tartanen, mi selvasim henvastasi tylisti yakurivede kupian. I sinanensia stasi tidin sen, Juliana irtnut katsiton lapsista. Mariana ye kupian tihi nain etet siernit alalista ilan alala, hen kanti jikisti pulastiscanal. Vaklit minua, katsalin sinua kadolta. Insanatanta kunajtelin ede alittail, notadu sihin. Temeon maiden todalisutem Julian, kaiki evet asu lasipalitsesa, Asian itarvitsiala nain, voinko ostasinal talon humana iker nian, Mariana iski ketense puritan. In halu lakasia rehajasi, et osta minua Julian, et osta antiksintoni talal, jos haluat ala oso lemian, taidin on insatava si taila tessa kerksesa, tessa sostasa. Sinan taidi itsi nagde, mida selviadamainen ilman sinua max, Julian Katz henta silmian neki henisa chilen yanirkesi. Hivixen, teen midita hansa, ok, aloida sitten vatum leon vapa, henjuri vati sen elikalul eda mina an tada sida. Sina halusit alise ikernian no olise. Julian Katsuvova sitten marina sitten vapalata koa, hen I alat koskan vatnut vapa alemisen. Henin ketense, jakka olivet tatavia elekerjoitman muljunan dolarin sapamuxia, terrasivet, ok hen sani karian hihansa, ne taminal. Suravet Nelly Peva Julian Centauro Eli Katarinakesta Alemia, Joida Radi Socialinen Kulu Mutta Jakka if Disti Henin Oma Sarila Olva Saik. Klo 913 Hen Oli Samavanha Julian, Parinintamet and Hakukonoptimoja, Tidalinen Sulhinen. Hen Ozlistui Kakuxian, Tarkisti Tassit Yasurasi Sabrina Vimis Haval Masteluhin, Mutta Si Oli Oscar Palkinen Arvanin Suridis. Alekar Joidatan Temen Opesti, Minalan Tunin Kiltua Puhilin Conferenci Tokian Kansa. Julian sang notarin toimastasa adas lucamata asinajajan laudama aviot sapamusta. Sabrina ogensi sen henel. Sabrina Heimili voidakasti yanadi moididamalta cocktail mekasan uskon voitninsa. Nate ker rakas. Kaikion kunasa. Isinion nian eilinen eda paisum ilisiata penis de velicodeksesta catala hen sani silatan henin ketian. Henin koskatuxensa tuntui kilmulta qin kayamin. Kila o hi Julian vastasi viaton raskin vedin. Milisan hen I alekerjoitnut avio to. Hen alekerjoidi montasin perhin talo delaisen kulmen chuomian. Hen oli marinit tilantarkistajansa sala tarkistaman jokazin, sabrininisin pankin yahenin iritixin sevelaisen tapatumen. Hen kakosikin siota, joka tuhuisi hidet mutta hen tarvitsi eka. Hen tarvitsi hiden laskavan vardajansa. Kelo 17.3 mudos tapatui. Julian katosi, samudi papulemensi yakenisti prepaid puhalimen. Hen vati vadi tarjunensa kilpiunesa yaj vanhala kurmodala doktorsin kopanginasan. Ciela eka kuliuri tavala. In simian and peva kan henaridi veta vapa oli kumanin yatrajan catastrophe. Istiesin suet hermostunidin kesinsa kokmatamudin henik kieliakadi.
Lapulta Julian oli tarjan pedos yahikli runsasti. Mariana iotnat gente. Hensace henen virulin kedit ristase kolmakarvet kohala katselan pinta hiljesta custoa. Mudaneliantine pevena Julian oli jo opinat sen. Nasta jalat mestari. Siena kaiki Julian mumasi tate avasti pudistine mate o ya levitan vape hotomavoideta. Kos tesse alit usi mais. Mariana istui pinan puriden aerasa viacaten muiden ihmisen votata. Pessiniates silla tavala anse taxine ilimeris de raha, hen katseli hentes silman urkistan. Hen neki cuinca modavan mais, jonka hen tunsi, istui lachlatunta kaja, ravasteli helpoja helistimia ya anteli sulan heromria ania sodixine caxset hymielmian. Hen neki henen corja venezuela. To zina pevena Julian sapui tirekalupekin cansa. Sanameta sanakan hen korjasi vutevan hanen, joka agi henet huluxi urisin. Sitten hen korjasi hujuvan puridengelan. Sitten hen asensi uden, turvlisen lucan ovin koska hen san edit toinanakasi itala hengatixale. Hen I chunat mukan anilisix, hentoi hirdelisida hentoi turvlisuda. Sinailt pevena asunin cumus oli siadametern. I alat tuletis, vovet olivet levtomia vincuvet yahiklivet. Julian nausi seisman ya paiki haike atsultan kaineverlan. Teme anuni Mariana, evet nivoinacunain, nien sion Julian. Tulatin many Ricky kukasi sitten. Julian I sononat midian, hen poistuia sunasta. Mariana luli sonin satarpixin ede cumus ya epimukvus olivet viftin mertnit henen payturksen se ala curihisturisti. Hen tunsi pedamixin sakya joka si henet vihes exietsaline. But a 20 minutia myrhamen Julian palasi. Hen cante suidalata koa. Si oli kanatava pini ilmstointalate hen teedi sen ikanon. Hen teedi sen hilja. Hen teedi sen ikanon. Vehen villa ilma alcasieta tucadadaven cumudin ojos iran casi tan oscuras como de ella una doble vida lo estaba consumiendo. Gracias dijo ella. Fula primer palabra amable quella dirige en una semana. Juliana abrió los ojos huela miro. Había una intensidad insumerada quella cordo el aliento. No me des las gracias, es lo mínimo, porque sigues viniendo. Pregunto ella bajando la voz para no despertar a los niños. Ya visque están bien, y les trajiste comida, tines una boda en una semana, tines una vida perfecta esperando, porque vines a sudar aquí. Julian cruz la pequeña habitación en dos encadas y se detuvo frente a ella. Estaban cerca ella podía oler su aroma natural, y no cubierto por perfumes caros, sino por el olor a trabajo y esfuerzo. Porque mi vida perfecta es una mentira Mariana. Por cada minuto que paso en esa oficina con ella, siento que me está muriendo por dentro. La única vez que respiro de verdad es cuando cruzo esa puerta oxidada. Él levanta la mano dudando y con un toque casi inceptible aparto un mechón de cabello que sobre la cara de ella. I minan mene casar con ella, tunasti Julian, Mariana si tenso. I digas tonterias. Las invitaciones están enviadas. Lo Roman 6 en las revistas que venden en el puesto de la esquina. Es una trampa suzuro él, este esperando el momento. Necesito pruebas definitivas de lo que hizo. Necesito que él confieso cometa un error. Y cuando lo haga voy a destruirlo y voy a recuperar lo que perdí. Que perdiste, pregunta Mariana con un hilo de voz, sabiendo la respuesta pero temiendo escucharla. T. dijo Julian, su voz era una herida aberta. Perdí mi familia, perdí mi hogar. Est lugar miro las perdes despintadas con el grifo que gotaba y el calor. Est lugar si sint mas hogar que mi casa de 1000 met tu ad pork tu estás aquí. Mariana sintió que sus defensas si derrumbaban. Quería creol, Dios cuento quería creol, pero el miedo era un animal persistent. Julian no jugs conmigo. Si te vas si vuelves a desaparecer no lo voy a soportar. Esta vez mi matas, Murim, él le tomó las manos, sus manos eran grandes cálidas y firmes, no me voy a ir nunca más, te lo juro por Leo y Mateo. Solo te pido paciencia, aguanta un poco más. La tormenta va a estar pronto y cuando pase quiero que estemos del mismo lado. En ese momento, el teléfono de prepago de Julian vibró en su bolsillo. Él lo ignoró pero vibró de nuevo con insistencia. Lo saco con frustración, era un mensaje de Ramirez, alerta roja señor. Sabrina Montes acaba de salir de su casa. Su GPS indica que va hacia el centro hacia la colonia doctors. Creo que sabe algo. Julian Palitzio. El aire acondicionado recién instalado de repente pareció insuficiente para enfriar el terror que le recorrió la espalda. ¿Qué pasa? Preguntó Mariana sintiendo el cambio en su energía. Ella vin para acá dijo Julian guardando el teléfono. Sabrina vin para acá Mariana se llevó las manos a la boca. Como lo sabe, no lo sé, quizás me siguió, quizás cometí un error. Julian miró a su alrededor calculando, tines que ahora mismo, toma los niños, ernos, don, no tengo a donde ir, tines que salir de aquí antes de que ella leg. Sabrina es peligrosa cuando se siente acorralada. No quiero que esté cerca de los niños. Julian corrió hacia la ventana y miró hacia la cal.
Alolijos velas luces inconfundibles de un coche deportivo acercandos, entre el tráfico pesado de la avenida. No era el Mercedes de él, era el Porsche Rojo de ella. Maldita si gruñó Julián, estados cuadras, si gyro hashmariana tamandola por los hombros, escachim bayan, vas a tomar a los niños y vas a subir la azodia. Hey en cuarto de lavado viejo a riba verdad, she piro escondit ali, no beige haste que yo vea buscar, pase lo que pase escaches no beige, yo la voy interceptor aqui, Julián tengo miedo. Yo te pratijo, te lo prompti, a her cor Mariana impulsada por la urgencia en la voz de él cargo a los gemilos con una fusa sobrenatural, Julián le paso la pañuelera, si mirroring una última vez una mirada cargada de adrenalina y una promesa muda de lealtad. Ella salió corriendo hacia las escaleras que subían. Julián se quedó en el apartamento, miró a su alrededor, via el biberón medio terminar, via la calle de herramientas aberta, via su propia chaqueta olvidada en la silla. Si Sabrina entraba y veía esto, sabría todo. Sabría que él había estado viviendo una doble vida. Julián respiró hondo, se sentó en la silla de plástico justo en el centro de la habitación pobre y esperó. Y no había vuelta atrás. La confrontación había llegado antes de lo planeado, pero él no iba a huir. Escuchó el rugido del motor del Porsche deteniéndose abajo, seguido de tacones golpeando el cemento del patio, while la voz estridente de Sabrina gritando a Doña Carmen. Apartes vieja bruja, se está aquí, vai su camioneta. Julián entrelaza los dedos y miro fijamente a la puerta. Ven Sabrina susurro, ven y mira tu final. La puerta del departamento número 4 no se abrió. Estalo hacia dentro. La cerradura nueva que Julián había instalado resistió al primer empujón, pero no la patada furiosa de un guardaespaldas. Detrás del hombre de seguridad entró Sabrina. El contraste visual era violento. Sabrina llevaba un vestido rojo sangre de Valentino, y tacones de aguja que repiquitaban sobre el suelo de cemento desnudo como disparos. Su perfume, una fragancia pesada y costosa, inundó instantáneamente el pequeño espacio, agando el olor a leche tibia y humedad. Julián no se movió de la silla de plástico. Permaneció sentado con las manos entrelazadas, mirando la con una cama que era más aterradora que cualquier grito. Sabrina se detuvo en el centro de la habitación. Sus ojos recorren el lugar con una mezcla de horror genuino y triunfo malicioso. Vaya el colchón en el suelo, vaya la estufa eléctrica de un solo quemador. Vaya la caja de herramientas abierta y finalmente vaya el aire acondicionado portátil zambando en la ventana. Vaya, dijo ella soltando una risa que quería de cualquier alegría. El Palacio de Buckingham, supongo, sus ojos se pasaron en Julián. Lo escaneo de arriba abajo, la camisa sudada, los vaqueros manchados de grasa por arreglar la tubería, las botas de trabajo. Murray, escupió con desprecio el gran Julián Sentor jugando la casita con la servidumbre. Te sientes noble Julián, te sientes como un hero viniendo este guerrero doradas a no que a cambiar pañuelos. Cuidado con lo que dices, Sabrina. La voz de Julián fue en susurro bajo. Utrol estás en propiedad privada. Sabrina solta una carcajada estridente. Por favor Julián, podría comprar este edificio entero con lo que levo puesto en la muñeca y demolerlo con todos ellos dentro. Ella dio un paso hacia el colchón vacío donde minutos antes dormían los gemelos. Julián se puso de pie de un salto interponiéndose en su camino. Su cuerpo formó una barrera impenetrable. No des un paso más. Sabrina se detuvo quedando a centímetros de su pecho. Alzó la vista desafiante. ¿Dónde están? Preguntó ella mirando alrededor. ¿Dónde escondiste los bastardos? Y la mosquita muerta. Se que están aquí, vi ropa tendida en la azodia. No están, mintió Julián. Les died que si fueran porque sabía que vendrías. Sabía que no podrías resistir la tentación de mostrar tu verdadera cara. Mi verdadera. Sabrina retrocedió un paso, su expresión endureciéndose. Yo soy la única que te ha protegido Julián. Yo te salvé de una vida mediocre con esa mujer. Ella no es nada. Morala viviendo en la inmundicia. De verdad crees que esos niños tienen futuro aquí. Tienen más futuro aquí con amor que en nuestra mención lina de mentiras, replicó él. Lo sé tú, Sabrina. Sé de los mensajes falsos. Sé que edites las fechas. Sé que pagaste a alguien para fingir ser su amante en esas fotos borrosas. Sabrina no lo niego, no palidio, simplemente sonrió. Una sonrisa fría y calculadora. ¿Y que vas a hacer? Preguntó ella con una tranquilidad pasmosa. Vas a ir a la policía, vas a cancelar la boda, adelante hazlo. Ella sacó su teléfono móvil, y mostró la pantalla a Julián. Era una aplicación bancaria corporativa. Mi padre acaba de aprobar la línea de créditos indicada que tu empresa necesita para la expansión en Asia. $300 millones. Julián, si no te casas conmigo este sábado si me humillas esa firma desapares. Tus quien se desploman. Tu imperio por el que tanto has trabajado se convierte en polvo. Julián apretó los puños. Sabía que era verdad.
Staba trapato financieramente hasteque pudier ejecutor superpio contraatac. Pero hizo temeria semanas. Quedate con el dinero, di Julian. No me importa. Quizás no te import el dinero interrumpió Sabrina cercandos de nuevo bajando la voz un susurro venenoso. Pero te importan elos. Ella señaló el colchón vacío. Tengo contactos en servicios socials Julian, un Jews amigo de mi familia. Solo necesito hacer una llamada. Puedo denunciar que esos niños viven en conditions insalubres. Puedo decir que la madre es drogadicta. Puedo plantar pruebas aquí mismo ahora. Cuento crees que tardarán en quitarlos y mandarlos a un orfanato del estado. Unas horas, Julián sintió que la sangre se le helaba. Esa era una amenaza que no podía ignorar. Sabrina tenía el poder y la maldad suficiente para destruir a Mariana y los niños solo por despecho. No te atreverías gruñó él. Prebame desafió ella. Sal de aquí conmigo ahora mismo. Vuelva casa. Pont tu trade sonri para las camaras en la boda y olvidate de quest lugar existe. Si lo haces dejaré que la muerte de hambre se quede con sus crías. Si no, te juro que mañana mismo esos bebés estarán durmiendo en una institución pública. El silencio en la habitación fue absoluto. Arriba, en el cuarto de lavado de la azodia, Mariana tenía la mano tapando la boca de Leo. Que empezaba a sollozar mientras las lágrimas corrían por su propio rostro. Escuchaba todo a través del traslas abierto. Escuchaba como el hombre que amaba estaba siendo chantajeado con la vida de sus hijos. Julián miró a Sabrina. Via la determinación psicótica en sus ojos. Sabía que tenía que ceder. Necesitaba tiempo para sacar a Mariana y los niños del país o esconderlos mejor. No podía pelear esta batalla hoy. Está bien, dijo Julián con voz muerta. Sabrina sonrió triunfante. Sabía que entrarías en razón. Siempre fuiste un hombre pragmático. Saldré contigo, dijo él. Pero si tocas un solo pilo de elos, si te acercas a menos de 100 metros de este edificio, te mata Sabrina y no es una metáfora. Vamos cariño el cachespur dijo ella ignorando la amenaza dandos la vuelta y caminando hacia la puerta con de Rene. Tienes que dar una ducha larga. Hules a pobreza. Julián eco una última mirada hacia el techo hacia don sabia que estaba Mariana. Perdone, pensó. Voy a ganar tiempo. Salió del apartamento cerrando la puerta tras sí. El sonido de sus pasos alegendos junto con el repiqueteo de los tacones de Sabrina marcó el fin de la tregua. 5 minutos después, cuando el rugido del Porsche y del coche de seguridad se desvanció en la calle, Mariana bajó las escaleras temblando. Entró en el apartamento. Se sentía violado por la presencia de esa mujer. El perfume de Sabrina seguía aje marcando territorio. Mariana miró a sus hijos. Leo y Mateo la miraban con ojos grandes asustados por su tensión. No voy a dejar que se los leven, susurró ella con un pánico frenético creciendo en su pecho. Dijo que los mandaría a un orfanato. Dijo que plantaría drogas. Doña Carmen entró collando pálida. Había escuchado los gritos desde el patio. Hija que pasó, ese hombre se fue con ella. Julián no pudo protegernos Carmen, dijo Mariana moviéndose rápido, sacando una maleta vieja de debajo del colchón. Ella lo tiene todo, tiene dinero, tiene juices. Si me cuido aquí me los ven a quitar. Y don vas a lejos don nadie nos conozca a mi pueblo, en la sierra o la frontera no sé. Pero el dijo, el trajo el aire acondicionado. El los quiere, el es débil contra ella. Mariana empezó a meter ropa en la maleta de forma desordenada. Pañales mamlucos la poca ropa suya, lo escachaste si few, si rindió para aprovecharnos hoy. Pero y mañana cuando ella se aburra vendrá por nosotros. Tengo que desaparecer. Es la única forma de que mis hijos estén seguros. Mariana tomó el dinero que tenía guardado en un frasco de café, los ahorros de meses, más lo que había obtenido empeñando sus pocas joyas. No era mucho, pero alcanzaba para 3 bolitos de autobús a cualquier parte. Digo Mariana se detuvo en la puerta con la maleta en una mano y el cargador con los bebés en el pecho. Miró el apartamento vacío, el aire acondicionado que Julián había comprado, la vida que pudo ser. Si el vuelve, digo que no me busque, que se de verdad nos ama nos de jaer. Y con eso Mariana salió a la noche convirtiéndose de nuevo en una sombra, hayendo del único hombre que podía salvarlo para salvarlo a él y a sus hijos de la destrucción. El gran hotel de la ciudad de México resplandecía como una joya bajo el sol del mediodía. Era el evento del año. La prensa se agolpaba en la entrada. Los flashes disparaban ráfagas seguidoras, cada vez que un político o una celebridad bajaba de una limusina blindada. Dentro en el salón principal, transformado en una catedral de flores blancas, orquídeas importadas, tal como Sabrina exigió, 500 invitados esperaban. Había música de violins en vivo. El air olía dinero viejo y champán caro. Julián estaba en una suite privada frente a un espejo de cupo entero. Levaban smoking hecho a medida que costaba más que todo el edificio donde vivía Mariana. Se ve impecable y se sentía muerto.
habían pasado 3 días desde la confrontación en el apartamento. 3 días en los que Sabrina no lo había dejado solo ni un segundo. La había quitado el teléfono, alegando una desintoxicación digital antes de la boda. Había puesto seguridad en la puerta de la mansión. Julián estaba secuestrado en su propia vida. 5 minutos, señor Centauro, dijo el organizador de la boda, asemando la cabeza con una sonrisa nerviosa. La novia está lista. Julián asintió sin decir palabra. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo y entró un camero con una bandeja de agua, pero no era un camero del hotel, era Ramírez, su jefe de seguridad, vestido con el uniforme del staff. Julián se giró bruscamente. Ramírez que haces aquí, Sabrina tiene ojos en todas partes, señor no hay tiempo. Ramírez dejó la bandeja y sacó un teléfono desechable del bolsillo. Levo 2 días intentando contactarlo. La seguridad de la señorita Montes bloqueó mis accesos a la empresa. ¿Qué pasa? ¿Están bien? Mariana y los niños están bien. Ramírez bajó la mirada. Su silencio golpeó Julián como un mazo. Si fueron, señor, que. Julián sintió que el suelo se abría. La noche que se fue con la señorita Montes, Mariana huyó. Doña Carmen me dijo que estaba aterrorizada por las amenazas de Sabrina. Dijo que prefería desaparecer antes que riscarse que servicios sociales le quitara a los niños. A don fue, Julián agarró a Ramírez por las solapas del uniforme. Dime que sabes a don fue, rastreé su tarjeta de transporte público. Compró un boleto de autobús hacia la frontera norte, Tijuana. Cuando el autobús salió ayer, pero hubo un bloqueo en la carretera por una manifestación. Están varados en la terminal de Querétaro esperando el transbordo. Julián miró su reloj. Querétaro está a 2 horas. Si toman ese transbordo hacia el norte, los perderé. Cruzarán la frontera y mirarán en la sierra y nunca los encontraré. Señor, la boda. Ramírez señaló hacia la puerta. Su suegro está ahí fuera los socios la prensa. Si usted sale ahora, si salgo ahora, pierdo mi empresa. Termino Julián. Recuerdo la amenaza de los préstamos, recuerdo el escándalo. Entonces pensó en Mateo agarrando su dedo. Pensó en Mariana durmiendo en una silla de plástico para vigilar el sueño de sus hijos. Pensó en el miedo en sus ojos cuando Sabrina entró. Él es huyen por culpa de él porque él no había sido lo suficientemente hombre para parar a Sabrina. Ramírez dijo Julián quitandos la flor del ojal y tirando al suelo. Ten el coche listo en la salida de servicio. El Mercedes no la camioneta la rápida. La música nupcial comenzó a sonar. La marcha triunfal. Era el momento. Julián salió de la suite, camino por el pasillo alfombrado. Al final del pasillo, las grandes puertas dobles del salón se abrieron. Todos los rostros se giraron hacia él cientos de personas. Al final del pasillo en el altar, Sabrina lo esperaba radiante, victoriosa. Al lado de ella su padre el banquero miraba su reloj con impaciencia. Julián caminó hacia el altar. Sus pasos eran firmes. La gente murmuraba sobre lo guapo que se veía, sobre la perja perfecta. Ligo frente a Sabrina. Ella le sonrió por debajo del velo. Legas tard susurró ella triunfante. Pero te perdono solo de y todo esto termina. El juz comenzó a hablar. Las palabras eran en zumbido lejano per amarla y respetarla en la riqueza y en la pobreza. Julián miró a Sabrina los ojos. No dijo no fue un grito, fue una palabra dicha con un volumen normal, pero en la acústica del salón sonó como un disparo. El juz se detuvo. La música de fondo cesó. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. ¿Qué dijiste? Preguntó Sabrina. Su sonrisa congelada convirtiéndose en una mueca de confusión. Dite que no. Julián se giró hacia el micrófono del juzuelo tomo. No puedo casarme contigo, Sabrina, porque amo a mi esposa. Un murmullo de shock recorrió la multitud. Estás loco. Sisió el padre de Sabrina dando un paso adelante. Estás arruinado si haces esto. Te voy a hundir. Julián lo miró con una frialdad absoluta. Hundim quedate con la empresa. Quedate con el dinero, pero no te vas a quedar con mi vida. Julián se volvió hacia Sabrina una última vez. Dals la verdad, Sabrina. Dals que falsificas las pruebas de ADN. Dals que amenazas con meter a mis hijos en un orfanato. Calate, grito ella perdiendo los estribos lanzandos para quitar el micrófono. Estás delirando. Julián soltó el micrófono que quedó al suelo con un acapelagudo que hizo que todos se taparon los oídos. Me voy a buscar a mi familia. Declaró Julián sin esperar respuesta de media vuelta y a correr. Corrió por el pasillo central. Ignorando las manos que intentaban detenerlo, ignorando los flashes de las cámaras que her capturaban la caída del Imperio Centauro. Corrió como nunca había corrido en su vida. Salió del hotel hacia la seguidor de la cal. Se arrancó la corbata demonio mientras corría hacia el callejón lateral. La camioneta negra derrapó frente a él. La puerta se abrió. Ramírez estaba al volante. Sub jefe, Julián saltó al interior del vehículo en movimiento. Acuertero, grito golpeando el tablero. Y no te detengas por nada ni por nadie. La camioneta aceleró dejando atrás el lujo, la reputación y la mentira.
Julian miro por el retrovisor como el padre de Sabrina salía gritando a la cal con los guardias de seguridad detrás. Pero ya era tarde. El lobo se había liberado de la cadena de oro. Aguanta Mariana, susurró Julian rezando a un Dios en el que no crea hace poco. No subas a ese autobús, esperem. El clímax de su vida no estaba en un altar, estaba en una terminal de autobuses sucia, a 200 km de distancia, donde una mujer y dos bebés estaban a punto de desaparecer para siempre. El velocimetro de la camioneta marcaba 180 km por. El asfalto de la autopista Mexico Querétaro se devoraba bajo las rutas como una cinta negra interminable. Dentro del vehículo el silencio era denso, solo roto por el rugido del motor y la respiración entrecortada de Julián. Se había arrancado la chaqueta del smoking y la había tirado al asiento trasero. La camisa blanca de diseñador hecha medida en Italia estaba empapada de sudor y abierta en el culo, revelando la tensión de los músculos de su garganta. Señor, estamos a 10 minutos, anunció Ramírez con las manos firmes sobre el volante, sortiendo camiones de carga con una precisión quirúrgica. Pero tengo una alerta en el escáner policial. Julián giró la cabeza bruscamente. ¿Qué pasa? Denuncia de robo de vehículo y secuestro. Secuestro. La familia Montes no pierde el tiempo. Han reportado que usted fue sacado del hotel contra su voluntad, probablemente para justificar ante la prensa por el novio Julio. Están tratando de salvar la cara y de paso de tenerlo a usted. Si nos para una patrulla. Si acabo, no pairs ordino Julián mirando al horizonte donde se perfilaban las luces de la ciudad de Querétaro. No pairs haste que estimos dentro de esa terminal. Si nos detienen mi bajo corriendo. Entendido jefe, sujetis, Ramírez pisó el acelerador a fondo. Mientras tanto en la terminal de autobuses de Querétaro, el air olía a diesel quemado y a comida rápida barata. El ruido era ensordecedor, anuncios por altavoces gente restrando maletas niños llorando. En un banco de metal frío cerca del andén for Mariana Michel cargador doble. Leo y Mateo dormían agatados por el vigo y el calor. Ella no. Ella vigilaba cada rostro que pasaba con el corazón en la garganta. Pasajeros del autobús 502, con destino a Tijuana y escala en la frontera, favor de bordar por el andén for. Salida en 5 minutos. El anuncio sonó como una sentencia. Mariana se puso de pie. Le dolía la espalda, le dolían las piernas, pero el miedo era un motor poderoso. Vamos, mis amores, susurró. Un poquito más y estaremos lejos donde nadie nos encuentre. Tomó la maleta vieja con una mano, ajustó el peso de los bebés en su pecho y camino hacia la fila. Entregó su boleto al conductor, un hombre mayor con bigote cansado. Sub con cuidado mater, dijo el hombre viendo la carga que levaba. Mariana puso un pie en el estribo del autobús. Fue entonces cuando escuchó el chirrido. No fue el sonido de un autobús, sino el delantas derpando violentamente sobre el pavimento del área de descenso de pasajeros, seguido de gritos y claxons. Mariana giró la cabeza por instinto. A través de las puertas de cristal de la terminal via el caos. Una camioneta negra se había subido a la sur casi golpeando un puesto de revistas. La puerta del copiloto se abrió antes de que el vehículo se detuviera por completo. Un hombre salió corriendo. Levaba pantalones de smoking y una camisa blanca desabotonada y no podía ser Mariana. El grito de Julián atravesó el ruido de la terminal como un trueno. Il corrió empujando las puertas automáticas confusa, ignorando un guardia de seguridad que intentó detenerlo. Mariana sintió que el pánico la paralizaba. No, él significaba que Sabrina venía detrás, significaba que la quitarían a sus hijos. Cierra la puerta, le gritó Mariana al conductor del autobús subiendo los escalones a trompicones. Por favor, cierre, me están persiguiendo. El conductor alarmado accionó la palanca. Las puertas neumáticas comenzaron a cerrarse con un saicio. No, rugió Julián. Ligo al andén justo cuando las puertas estaban a punto de cerrarse. Metió las manos entre las gomas usando su fuerza bruta para impedir el cierre. El conductor frenó el mecanismo por seguridad. Julián forzó la apertura y subió el primer escalón llegando con el rostro rojo y el cabello empapado. Se encontraron cara a cara en la escalera estrecha del autobús. No te veas, suplicó Julián. No era una orden, era un ruego desesperado. Por favor, Mariana retrocedió protegiendo los bebés con sus brazos acorralada contra el pasillo. Déjame en paz, gritó ella y esta vez el lento estalo en su voz. Vite con ella, no voy a dejar que me los quite. Dale tus abigados que se larguen. No hay abigados, Mariana. No hay ella, no hay boda. Julián alzó las manos per mostrar que estaba desarmado que no traía papels, solo su presencia. La dejé en el altar, me fui. Mariana lo miró incrédula.
Escanio su ropa desaliñada la falta de anillo la desesperación en sus ojos azules, means, es otro truco, ella me dijo que me destruiría, ella no pude hacer nada, Julián dio un paso, pero se detuvo al ver que ella temblaba. Estoy aquí, corre de la empresa de el dinero de todo. Solo queer que no te leaves a mis hijos. De repente, una conmoción detrás de Julián en el andén hizo que todos juror en la cabeza. Ali está de engaño, no era la policía era Sabrina. Había legado en el Porsche rojo que estaba mal estacionado detrás de la camioneta de Ramírez, con el motor humiendo por la velocidad. Intro en el andén como en huracán de furia, seguida por dos de sus guardaespaldas privados y, lamentablemente por un par de policías que había logrado convencer en la entrada. Sabrina levaba el vestido de novia todavía puesto, pero el bajo estaba sucio de grasa y tierra. El velo estaba roto. El maquillaje perfecto se había corrido por las lágrimas de rabia, dando un aspecto grotesco, casi de película de terror. Bajita es autobus Julián, chilo ella su voz resonando en toda la terminal. La gente sacó sus celulares shintos de cámaras apuntando al espectáculo. Eres un ladrón mi robusto está secuestrando esos niños. Mariana palideció. La pesadilla se hace realidad. Officials arrestan la ella también grito Sabrina señalando a Mariana con un dedo tembloroso. Es una complicesa mujer. Es una prostituta que le lavó el cerebro. Julián vaya al terror absoluto en los ojos de Mariana. Vaya como ella se encoge esperando el golpe final y algo se rompió dentro de él. El último vestigio de su antigua personalidad diplomática y controlada desapareció. Julián bajo del autobús de un salto, aterrizando en el andén como una barra humana entre la policía y su familia. Nadie toca mi esposa, bramó Julián. La palabra esposa resonó niendo a los policías por un segundo. Sabrina soltó una carcajada histérica. Esposa yo soy tu esposa. Teníamos un contrato, faltaba una firma, esa sirvienta no es nada. Julián camino hacia Sabrina. Los guardaespaldas de él intentaron interponerse, pero Ramírez apareció de la nada, poniéndose al lado de su jefe listo para la pelea. La intensidad en la mirada de Julián hizo que los propios guardaespaldas dudaran. Julián se detuvo frente a Sabrina. Se acabó Sabrina. No tienes poder aquí, no estamos en tu hotel, no estamos en tu banco, estamos en la vida real. Si gyro hash la multitud, hash los celulares que grababan, hash los policías. Quieren saber la verdad, gritó Julián señalando a Sabrina. Esta mujer falsificó pruebas de ADN. Y hizo creer que mis hijos no eran míos. Chantajo a una madre pobre con cuidar a sus bebés usando sus influencias sino desapareció. Un murmullo de indignación recorrió la terminal. La gente comenzó a butcher. Means grito Sabrina pero su voz vaciló ante la hostilidad de la multitud. No minto. Julián se gyro hash el autobus, extendió la mano hash Mariana, que estaba perda en la puerta abierta mirando la escena. Mariana sal, que te vine quien la más prostituta. Mariana dudó, pero vaya Julián defendiéndola como un león. Vaya que él estaba poniendo su cupo y su reputación en la línea de fuego por ella. Baja los escalones lentamente con los gemelos en brazos. Su ropa era humilde, su rostro estaba lavado, pero tenía una dignidad que el vestido de $1,000 de Sabrina no podía comprar. Julián se puso a su lado y rodeó sus hombros con un brazo protector. Estos son mis hijos dijo Julián a los policías con voz firme. Tienen mi sangre y esta mujer es la madre de mis hijos, la única mujer que he amado. Me equivoqué al dejarla y casi pierdo mi alma por dinero. Pero hoy elijo la verdad. Miro a Sabrina a los ojos. Pudes quedar con la empresa, pudes demandarme por incumplimiento de contrato, pudes quitarme hasta el último centavo, pero nunca más volverás a amenazar a mi familia. Si te acercas a ellos no serán los obligados los que te detengan, seré yo. Sabrina miró a su alrededor via las cámaras, via el desprecio en los rostros de los extraños. Via que Julián sostenía esa mujer pobre con un orgullo que nunca había mostrado con ella. Su narrativa se desmorona. Eres un idiota, escupió ella pero no había fusa en su voz. Solo amargura, vas a ser un don nadie, vas a ser pobre como ella. Tal vez respondió Julián mirando a Mariana y los bebés que lo observaban con ojos grandes y tranquilos, pero seré el hombre más rico del mundo. Vámonos. Le gritó Sabrina a sus hombres dándose la vuelta, incapaz de soportar la humiliación pública, ni un segundo más. Se abrió paso impudence entre la gente hallando hash su coche, derrotada no por dinero, sino por una verdad que no podía comprar. Los policías, viendo que la víctima huyó y que el supuesto secuestrador era un padre protegiendo a su familia, bajaron las manos y se retiraron discretamente. El andén quedó en un silencio relativo, solo roto por los aplausos esporádicos de algunos pasajeros emocionados. Julián se giró hash Mariana. Estaban a centímetros. Mi crees ahora, preguntó él con la voz rota por la adrenalina y el miedo a su rechazo.
Mariana Miro el autobusque estaba punto de partir sin ella. Luego Miro Julián. Vaya al sudor la ropa renata el emer desesperado. Lentamente dijo que la maleta al suelo. T crio, susurro ella. Julián soltó el air que percha haber estado conteniendo durante un año. La abrazo a Mariana y a los gemelos en un solo bloque. Hundiendo su rostro en el hueco del culo de ella, lorando sinvergüenza frente a cientos de desconocidos. Vámonos a casa, dijo él. No sé don será todavía, pero mientras estemos juntos será casa. Epilogo. 3 años después, el sol de la tarde bañaba un parque tranquilo en las afueras de la ciudad. No era un club de campo exclusivo ni un parque privado. Era un parque público con césped verde, árboles grandes y familias haciendo picnic sobre mantas de cuadros. Un automóvil se detuvo en el estacionamiento. No era el Mercedes-Benz blindado de antaño. Era una minivan familiar limpia y práctica con una calcomanía de bebés a bordo en la ventana trasera. La puerta del conductor se abrió y baja Julián. Y no vestia trades italianos. Levaba unos vaqueros comodos, una camisa de polo azul marino y zapatillas deportivas. Su rostro había cambiado. Las líneas de estrés perpetua de su vida interior habían desaparecido, reemplazadas por líneas de expresión alrededor de los ojos, provocadas por sonreír demasiado. Se veía más saludable, más brincido, más vivo. Abrió la puerta trasera y desabrachó dos cinturones de seguridad. Papá, el balón. Grito Mateo, que ahora tenía 3 años y era un torbellino de energía. Yo quiero los columpios, grito Leo bajando de un salto. Ambos niños eran la viva imagen de Julián, que lo oscuro y esos ojos azules inconfundibles que brillaban con picardia. Julián sacó un balón de fútbol y cerró la camioneta. Esperan a mamá, advertí rindo mientras intentaba atrapar a Mateo. Del lado del copiloto baja Mariana. La transformación en ella era sutil pero profunda. Y no había rastro de la desnutrición o el miedo en su postura. Estaba radiant. Levaba un vestido sencillo de flores, el cabello suelto y brillante y una sonrisa tranquila que emanaba paz. Julián se acercó a ella y le pasó un brazo por la cintura, dándole un beso rápido en la 100. Lista para la batalla campal. Preguntó él, señalando a los gemelos que corrían hacia el área de jugos. Siempre respondió ella apiando la cabeza en su hombro. Te lamo Ramírez, she has un rato. Dice la nueva sucursal de la consulta viento en popa. Julián no había recuperado su imperio de telecomunicaciones. Sabrina y su padre cumplieron su amenaza, lo despadron de sus acciones, lo demandaron y lo dejaron casi en bancarrota. Pero Julián tenía algo que ellos no. Talento real y una motivación inquebrantable. Había empezado de cero con Mariana. Fundó una pequeña consultora de negocios éticos. Ramírez le hasta la muerte se había ido con él como socio. Trabajaban duro, ganaban lo suficiente para vivir bien sin lujos excesivos pero sin deudas morales. Tía repiens. Preguntó Mariana de repente, mirando a un hombre pasar con un traje y un maletín, hablando por teléfono con air de importancia, recordando al viejo Julián. Julián siguió su mirada, observó al hombre estresado, descontado del mundo. Luego miró a Leo y Mateo, que se reían a carcajadas mientras intentaban subir por la resbaladilla al revés. Si giro hacia Mariana, tomó su mano y entrelazó sus dedos con los de ella, cinchando el peso real de su anillo de bodas, una banda de oro sencilla que habían comprado juntos. A repentirme Julián sonrió y fue la sonrisa más honesta del mundo. Mariana antes tenía millones en el banco, pero era el hombre más pobre del planeta. Legaba una casa vacía y fría, ahora señaló a los niños, ahora soy multimillonario. Tengo todo que el dinero de los montes nunca pudo comprar. Mariana sonrió con los ojos humidos de felicidad. Te amo, Julián. Y yo a ti mi vida más que ayer menos que mañana. Papá mira esto. Grito Leo desde lo alto de los jugos. Julián soltó la mano de Mariana con un guiño. Fue grito corriendo hacia sus hijos, convirtiéndose de nuevo en el monstruo de las casquillas. Mariana se quedó observándolos un momento. Vaya a su esposo tiras al pasto, dejándose vencer por 2 niños pequeños, rindo con la boca abierta hacia el cielo azul. La imagen final se congeló en esa escena. Julián en el suelo, abrazado por sus 2 hijos idénticos mientras Mariana caminaba hacia ellos bajo la luz dorada del atardecer. La redención estaba completa. El millonario había perdido su fortuna para encontrar su tesoro y en ese intercambio había ganado la partida más importante de todas. Fin.